Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu diesem tiefgehenden Video über ein Thema, das wir von uns auf Subtelweise betrifft. Die Psychologie von Menschen, die ihre Bedürfnisse ignorieren. Haben Sie sich je gefragt, warum einige Menschen immer wieder ihre eigenen Wünsche und Notwendigkeiten hintenstellen, bis sie am Rand der Erschöpfung stehen? Warum sie sich selbst opfern, anderen zu gefallen, oder warum sie ihr inneren Signal überhören, bis es zu spät ist? In diesem Video tauchen wir tief in die psychologischen Mechanismen ein, die hinter diesem Verhalten stecken. Wir werden erkunden, was es bedeutet, Bedürfnisse zu ignorieren, warum das passiert, welche Auswirkungen es auf unser Leben hat und wie wir lernen können, uns selbst mehr Beachtung zu schenken. Lassen Sie uns zunächst klären, was wir unter Bedürfnissen verstehen. In der Psychologie werden Bedürfnisse oft als grundlegend Antrieb beschrieben, die unser Wohlbefinden sichern. Abraham Maslow, ein Pionier der humanistischen Psychologie, hat in den 1940er Jahren sein berühmt Bedürfnispyramide entwickelt. Sie beginnt mit physiologischen Bedürfnissen wie Essen, Trinken, Schlaf und Schutz vor Kalt. Darüber stehen Sicherheitsbedürfnisse, wie finanzielle Stabilität und emotionale Sicherheit. Dann kommen Sozialbedürfnisse, wie Zugehörigkeit und Liebe, gefolgt von Wertschätzung und Anerkennung. Ganz oben steht die Selbstverwirklichung, das Streben danach, unser Potenzial zu entfalten. Maslows Modell ist nicht starr, es zeigt, das unerfüllte Bedürfnis uns motivieren, aber wenn wir sie ignorieren, entstehen Konflikt. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Person, die ständig ihr Bedürfnis ignoriert. Vielleicht wachen Sie morgens auf und spüren Müdigkeit, aber statt auszuruhen, hetzen Sie zur Arbeit, weil Sie glauben, dass Pausen schwach seien. Oder Sie fühlen sich einsam, suchen aber keine Gesellschaft, da Sie gelernt haben, dass emotionale Abhängigkeit ein Makel ist. Dieses Ignorieren ist kein Zufall, es ist ein erlerntes Verhalten, das tief in unserer Psyche verwurzelt ist. Es kann aus Kindheitserfahrungen stammen, aus gesellschaftlichen Erwartungen oder aus inneren Konflikten. In den nächsten Abschnitten werden wir das Schritt für Schritt auseinanderklammern. Zuerst schauen wir uns an, warum Menschen ihr Bedürfnis ignorieren. Ein zentraler Grund liegt in der Erziehung und Sozialisation. Viele von uns wachsen in Umfeldern auf, in denen Selbstaufopferung als Tugend gepriesen wird. Denken Sie an Sprichwörter wie Eigennutz ist der größte Schaden oder an Geschichten von Helden, die sich für andere opfern. In Familien, wo Eltern ihr eigenen Bedürfnis unterdrücken, lernen Kinder, dass es nobel ist, sich zurückzunehmen. Psychologen wie Alice Miller sprechen in ihrem Buch, das Drama der begabten Kinds, von der narzisstischen Störung. Beide Kinder lernen, ihr Bedürfnis zu verbergen, die Liebe der Eltern zu erhalten. Diese Kinder werden zu Erwachsenen, die glauben, dass ihr Wünsche egoistisch sind. Ein weiterer Faktor ist der gesellschaftliche Druck. In unserer leistungsorientierten Welt, geprägt von Kapitalismus und Social Media, wird Produktivität über alles gestellt. Wir sehen Influencer, die scheinbar rund die Uhr arbeiten, ohne Pausen. Das schafft ein Idealbild, in dem Bedürfnis wie Ruhe oder Freizeit als Luxus gelten. Frauen erleben das oft intensiver durch traditionelle Rollenbilder, sei Sohn Mutter, Partnerinnen und Karrierefrauen sein, ohne zu klagen. Männer hingegen lernen, emotionale Bedürfnisse zu unterdrücken, stark zu wirken. Studien der American Psychological Association zeigen, dass Burnout-Raten steigen, weil Menschen ihr physiologischen Bedürfnis ignorieren, beruflich voranzukommen. Traumatische Erfahrungen spielen ebenfalls eine Rolle. Menschen, die Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt haben, entwickeln oft ein Jubelbensmuster, bei dem sie ihr Bedürfnis minimieren. In der Traumapsychologie, wie sie von Bessel van der Kolk in Der Körper vergisst nicht beschrieben wird, lernt der Körper, Warnsignal zu ignorieren, zu jubeln. Das führt zu Dissociation, einer Art, bei der man sich von seinen Gefühlen trennt. Ignorieren wird zur Strategie, Schmerz zu vermeiden. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Person, die in der Kindheit gelernt hat, das Weinen bestraft wird als erwachsener emotionale Bedürfnis unterdrücken, was zu innerer Leer führt. Nun vertiefen wir uns in die psychologischen Mechanismen. Ein Schlüsselkonzept ist die Verdrängung,
ein Abwehrmechanismus nach Sigmund Freud. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, sah Verdrängung als Prozess, bei dem unangenehm Gedanken oder Bedürfnis ins Unbewusst gedrängt werden. Wenn wir unser Bedürfnis ignorieren, verdrängen wir sie nicht vollständig. Sie sickern durch in Form von Symptomen wie Angst oder Aggression. Carl Rogers, ein weiterer Humanist, betont die Inkongruenz zwischen dem idealen Selbst und dem realen Selbst. Wenn wir unser Bedürfnis ignorieren, einem idealen Bild zu entsprechen, entsteht dies Inkongruenz, die zu psychischen Störungen führt. Ein moderner Ansatz kommt aus der kognitiven Verhaltenstherapie, KVT. Aaron Beck, Begründer, spricht von kognitiven Versorgungen wie alles oder nichts denken. Menschen, die ihr Bedürfnis ignorieren, denken oft, wenn ich mir ein Pause gönne, bin ich voll. Das führt zu einem Kreislauf aus Überlastung und Schuldgefühlen. Neurowissenschaftlich gesehen aktiviert das Ignorieren von Bedürfnissen das Stresssystem. Der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, HPA-Achse, pumpt Cortisol aus, was langfristig zu Entzündungen und Erkrankungen führt. Forscher wie Robert Sapolsky in Warum Zebras kein Magengeschwür bekommen erklären, dass chronischer Stress durch ignoriert Bedürfnis unser Immunsystem schwächt. Lassen Sie uns nun die Auswirkungen betrachten. Auf körperlicher Ebene führt das Ignorieren von Bedürfnissen zu Erschöpfung. Schlafdefizit, ungesunde Ernährung oder fehlende Bewegung verursachen Krankheiten wie Herzproblem oder Diabetes. Psychisch entsteht Burnout, ein Zustand tiefer Erschöpfung, Zynismus und Leistungsabfall. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, klassifiziert Burnout als Berufsbedingungsphänomen, das oft aus ignorierten Bedürfnissen resultiert. Depressionen sind ein weiteres Risiko. Wenn emotionale Bedürfnisse wie Anerkennung fehlen, sinkt der Serotoninspiegel, was zu Hoffnungslosigkeit führt. In Beziehungen wirkt sich das destruktiv aus Menschen, die ihr Bedürfnis ignorieren, werden oft zu People-Pleasern. Sie geben alles, erwarten aber nichts zurück, was zu Resentments führt. John Bowlby, Begründer der Bindungstheorie, sagt, dass unsichere Bindungen, oft durch ignoriert Bedürfnis in der Kindheit, zu abhängigen oder vermeidenden Beziehungen führen. Stellen Sie sich ein Paar vor, ein Partnerin ignoriert ihr Bedürfnis nach Nähe, den Partner nicht zu belassen. Langfristig entsteht Distanz, und die Beziehung zerbricht. Sozial gesehen isoliert das Ignorieren von Bedürfnissen. Kein Pausen nimmt, verliert Freund, weil kein Zeit für Sozial Interaktionen hat. Auf gesellschaftlicher Ebene perpetuiert Ungleichheiten. Minderheiten, die ihr Bedürfnis ignorieren müssen, zu jubeln, erleiden hoher Raten und psychischen Erkrankungen. Ein Studie der Harvard University aus dem Jahr 2020 zeigt, dass in marginalisierten Gruppen das Ignorieren von Bedürfnissen zu hoherem Suizidrisiko führt. Das zu illustrieren, betrachten wir real Beispiel. Nehmen wir Anna, ein fiktiv, aber typisch Figur basierend auf Fallstudien. Anna ist 35, Managerin in einem Unternehmen. Sie ignoriert ihren Bedarf an Ruhe, Karriere zu machen. Morgens steht sie 5 Uhr auf, arbeitet bis spät, ist unterwegs. Zunächst fühlt sie sich produktiv, aber bald treten Kopfschmerzen auf, dann Schlaflosigkeit. Sie verdrängt mit Kaffee. Eines Tages bricht sie zusammen. Diagnose, Burnout. In der Therapie lernt sie, dass ihr Kindheit, in der als Altest immer helfen muss, sie zu diesem Muster geformt hat. Ein weiteres Beispiel ist Max, ein Vater von 2 Kindern. Ignoriert emotionale Bedürfnis, weil gelernt hat, dass man nicht weinen. Stattdessen arbeitet übermäßig, die Familie zu versorgen. Seine Frau bemerkt sein Reisbarkeit, und die Kinder fühlen sich emotional distanziert. Max landet in einer Krise, als einen Panikattack erleidet. Psychologien wie Irvin Yalom in Die Gabe der Therapie beschreiben solche Fall als existenziellen Konflikt. Das Ignorieren von Bedürfnissen führt zu einer Synkreis. Nun zu den tieferen Schichten, spezifisch Bedürfnis und ignorieren. Physiologisch Bedürfnis sind grundlegend. Hunger ignoriert, abzunehmen, riskiert Störungen. Anorexie ist ein extremes Beispiel, wo das Bedürfnis nach Nahrung verdrängt wird, oft durch gesellschaftlich Schönheitsideal.
Emotionale Bedürfnis wie Liebe wurden ignoriert in Kulturen, die unabhängig preisen. Das führt zu emotionaler Taubheit, wie Daniel Goleman in Emotionale Intelligenz erklärt. Sozialbedürfnis. In der Pandemie haben viel Isolation ignoriert, was zu Einsamkeit führt. Julian Holt-Lundstad von der Brigham Young University fand, dass Einsamkeit so schädlich ist wie 15 Zigaretten am Tag. Cognitive Bedürfnis, wie Lernen, wurden in monotonen Jobs ignoriert, was zu burnout, der Langweilerschöpfung, führt. Spirituell oder selbstverwirklichende Bedürfnis wurden oft am meisten vernachlässigt. Viktor Frankl in Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn argumentiert, dass das Ignorieren des Sinns zu neugener Neuros führt, einer Kreis des Sinnverlusts. Menschen, die ihre Kreativität oder Leidenschaften ignorieren, fühlen sich leer. Wir erkennen wir, dass wir unser Bedürfnis ignorieren. Signaler sind vielfältig. Chronisch Müdigkeit, Reisbarkeit, Konzentrationsschwächen oder somatische Beschwerden wie Magenschmerzen ohne medizinischer Sech. Emotionale Anzeichen sind Apathie oder übermäßige Hilfsbereitschaft. Körperlich, Gewichtsveränderungen oder Schlafstörungen. Im Mittelteil dieses Videos haben wir gesehen, wie komplex dieses Phänomen ist. Es ist nicht nur eine schlechte Gewohnheit, sondern ein Zusammenspiel aus Erziehung, Gesellschaft und die Psyche. Nun kommen wir zum Schluss. Wie können wir das ändern? Zuerst, Achtsamkeit üben. Mindfulness-Techniken, wie sie John Kabat-Zinn entwickelt hat, helfen, in ihr Signal wahrzunehmen. Beginnen Sie mit einem Journal. Notieren Sie täglich, welche Bedürfnisse Sie spüren und ob Sie erfüllen. Zweitens, Grenzen setzen. Lernen Sie, Nein zu sagen, ohne Schuldgefühl. Bücher wie Boundaries von Henry Cloud helfen dabei. Drittens, Therapie suchen. KVT kann kognitive Versorgungen auflösen, während humanistische Therapien wie Rogers Ansatz das Selbstwirkel starken. Viertens, Selbstmitgefühl kultivieren. Kristen Neffs Arbeit zeigt, das Selbstmitgefühl, freundlich zu sich selbst sein, das Ignorieren von Bedürfnissen reduziert. Die Vorteile sind enorm. Mehr Energie, besser Beziehungen, höhere Lebenszufriedenheit. Studien der Positive Psychologie, wie von Martin Seligman, Belgian, das Bedürfnis zu Flow, Zustanden führen, Momenten tiefer Erfüllung. Zusammenfassend, die Psychologie von Menschen, die ihr Bedürfnis ignorieren, ist ein Geschicht von Anpassung und Übelben, die aber langfristig schade. Indem wir lernen, unser Bedürfnis zu ehren, werden wir authentischer und glücklicher. Dann können Sie sich selbst für die Zeit, die Sie diesem Video geübt haben. Wenn Sie ähnlich Themen wünschen, lassen Sie es in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, passen Sie auf sich auf.